To the last class of physics. ఈ రోజుకి లాస్ట్ క్లాస్. మొత్తానికి లాస్ట్ క్లాస్ కాదనమాట. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ లో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా దీన్ని త్రీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా చేస్తాం మనం, 3 or 4 parts గా. సో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు వైర్. దాన్ని బయోట్ సావర్ట్స్ లో లేదా ఆంపియర్స్ లో యూస్ చేసాం మనం. థిక్ వైర్, హాలో వైర్, ఇలాంటివన్నీ చేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమ్స్ ద ఫోర్స్. ఇక్కడ ఇప్పటివరకు ఫోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ రాలేదు, ఇప్పుడు ఫోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుంది మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్. సో జాగ్రత్తగా వినండి, అండ్ దిస్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐ వాంట్ యూ టు లిసన్ టు దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ యా. సో ద వాయిస్ చెక్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్, వాయిస్ కూడా క్లియర్ గానే ఉంది. ఇప్పుడు సయ్యద్ సమీర్ సార్ ఆర్మీ. వావ్, దట్స్ ఎవరో అది చేసింది మాత్రం చాలా బాగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ. నా ఆర్మీయా? ఓ మై గాడ్. హాయ్ సాయి సాత్విక్, ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. సయ్యద్ సమీర్ సార్ ఆర్మీ వెయిటింగ్ ఫర్ క్లాస్. ఓ మై గాడ్, ఈరోజు మీరు బాగా నన్ను ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లైక్స్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. మీ సపోర్ట్ ఉంటే ఈ ఫ్రీ కోర్స్ ని మీ అందరికి వచ్చేటట్టు ఐ విల్ వర్క్ మై బెస్ట్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, అండ్ లెట్ us begin with the formal introduction of mine. I am Syed Sameer Pasha. నాకు ఒక ఆర్మీ కూడా ఉంది, అది ఈ రోజే తెలిసింది. సో Syed Sameer Pasha, faculty in physics for JEE Mains, JEE Advanced and NEET. సో ఫిజిక్స్ ప్రతి చోట ఉంటుందని చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది, మెయిన్స్ లో, అడ్వాన్స్ లో, యాజ్ వెల్ యాజ్ నీట్ లో. And I am an engineer. I did my engineering from Bachelor of Engineering BE from MJCET Mufak Hamza College, Hyderabad. And I have a unique way of teaching, indulging maths. So maths baga use cheskuntu teach cheyadam is my pratyekata. And I've been teaching for the past 8 years. 2012 lo start chesanu. And appudu start chesin daggara nunchi teaching na every year, every month ne em chestante inka better ga avvadaniki, nannu nenu develop chesukodaniki eppudu nenu try chestune untanu, and దాంట్లో సఫలీకృతం కూడా అవుతూ ఉంటాను. అండ్ ఎస్, సాయి సాత్విక్ అండ్ పిల్లలు, ఇంకా మీరు ఒకవేళ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే చేయండి. ముందుగా మీరు టెలిగ్రామ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. టెలిగ్రామ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ JEE తెలుగు లైవ్ అని ఛానల్ దగ్గర సెర్చ్ చేయండి అన్న. సెర్చ్ చేస్తే మన ఛానల్ వచ్చేస్తుంది, లేదా డైరెక్ట్గా ఈ లింక్ టైప్ చేసినా కూడా ఇది వచ్చేస్తుంది. ఎందుకని ఈ ఛానల్ అంటే దానికి రీజన్ ఏంటంటే, మీరు ఒకవేళ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మీకు నా క్లాస్ ఎప్పుడుంది, కిరణ్ సార్ క్లాస్ ఎప్పుడుంది, అది ఏ టాపిక్ మీద ఉంది అనే నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ రాగానే మీరు యూట్యూబ్ లైవ్ క్లాస్లోకి వచ్చేసి ఫ్రీ క్లాస్ వినేయచ్చు అనమాట. సో అబ్దుల్ హక్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వేర్ ఈజ్ MJCET. MJCET ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్, బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 3, ముఫక్ హంజా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ముస్లిం మైనారిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. ఓకేమా? అండ్ ఎస్, మన క్లాసెస్ అన్అకాడమీ యూట్యూబ్లోనే కాదు నాన్న, యాప్లో కూడా ఉన్నాయి నాన్న. అబ్దుల్ హక్ యాప్లో ఒకవేళ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, నా క్లాసెస్ వినాలంటే ముందుగా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయి. చేసిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది యాప్, ఆ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే అప్డేట్ చేయండి. ఎందుకంటే మన యాప్ అనేది ఎవ్రీ వీక్ ఒకసారి అప్డేట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి. దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీ మొబైల్ నెంబర్ లేదా మీ ఈమెయిల్ ఐడి యూస్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. సో లాగిన్ అయినప్పుడు మీకు IIT, JEE, NEET ఇలా కనిపిస్తాయి కోర్సెస్. ఇందులో మీ గోల్ ఏంటో సెలెక్ట్ చేయండి. మీ గోల్ IIT, JEE అంటే MPC స్టూడెంట్స్కి, NEET అయితే BYPC సెలెక్ట్ చేయండి, BYPC అయితే NEET సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ కోర్సెస్ లిస్ట్ వస్తుంది, ప్లస్ కోర్స్, ఫ్రీ కోర్స్, స్పెషల్ క్లాస్ అని. ఈ 3 కోర్సెస్లో ఫ్రీ కోర్స్ అండ్ స్పెషల్ క్లాసెస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ, అండ్ దానికి మీరేం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. యూట్యూబ్ చూడాలంటే యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మీకు ఇంకా బెటర్గా కావాలంటే, స్పెషల్ క్లాసెస్ చూడాలంటే, నా స్పెషల్ క్లాస్ అని టైప్ చేసి అక్కడ నా పేరు సయ్యద్ సమీర్ పాషా అని టైప్ చేయండి, అక్కడ నా క్లాసెస్ వచ్చేస్తాయి. కానీ ప్లస్ అంటే ఈ ఫ్రీ క్లాసెస్ అయినా స్పెషల్ క్లాసెస్ అయినా దే ఆర్ బౌండెడ్ కోర్సెస్. అంటే అంత మొత్తం కోర్స్ ఉండదు, ఓన్లీ కొన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో మొత్తం కోర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ప్లస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. సో ఎస్, హాయ్ వెజ్లే పాల్, అన్ప్రొఫెషనల్ గేమర్స్. నువ్వు అన్ప్రొఫెషనల్ కాదు, ప్రొఫెషనల్ కదా నువ్వు.
సరే. సో దాని తర్వాత గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ని క్లిక్ చేయండి. గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు పేమెంట్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఇందులో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే 1 మంత్ కి అయితే మీకు 6,300, 3 మంత్స్, 6 మంత్స్, 12 మంత్స్, 24 మంత్స్ దానికి పేమెంట్ అంతా వస్తుంది. ఎక్కువ మీరు మంత్స్ తీసుకుంటే పర్ మంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి. సో ఒకవేళ మీరు 24 మంత్స్ తీసుకుంటే 21,100 పర్ మంత్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఈ కోర్స్ కి 24 మంత్స్ కి సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజ్ ఎంత అంటే 56,000. కానీ మీకున్న వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే మీరు సయ్యద్ ఎస్టెన్ అనే నా కోడ్ యూస్ చేస్తే మాత్రం 5,600 రూపీస్కే వచ్చేస్తుంది. అంటే 50,400కి కంప్లీట్ 2 years కోర్స్ ప్లస్ కోర్స్ ఫ్రీ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. So these are the prices for plus course. So and the iconic prices are this one, 34,200 for 6 months and 90,000 for 24 months. ఈ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో కొన్ని అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎవరికో ఎందుకో చెప్తాను నేను. ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూ కెన్ పే ఇన్ పార్ట్స్. ఈ పార్ట్స్ లో కూడా పే చేయొచ్చు. అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి విత్ నో కాస్ట్ అనమాట. సో Abdul Haq is asking where is MJCET? It is in Hyderabad. Karthik Kumar sir, EMI when? Electromagnetic induction immediately after this chapter. ఈ చాప్టర్ కాగానే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. హౌ టు గెట్ అడ్మిషన్ ఇంటూ MJCET? ఐఎమ్ యూజింగ్ అన్ అకాడమీ యాప్. MJCETలో అడ్మిషన్ కావాలంటే మంచి ఎంసెట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ కోర్స్ కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఎంసెట్ యూ విల్ గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ MJCET. ఐఎమ్ అన్ ఓల్డ్ యూజర్ ఆఫ్ అన్ అకాడమీ యాప్. వెరీ గుడ్. So the benefits of taking plus the iconic subscription is, in iconic subscription you will have something called personal coach. ఈ పర్సనల్ కోచ్ ఏం చేస్తారంటే ఐఐటి జేడబ్ల్యూ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఈ వర్క్షాప్స్ లో మీరు ఐఐటి జేడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ ఎలా కండక్ట్ అవుతుంది, ఎవరు పేపర్ తయారు చేస్తారు, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది, మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి అనే ఎగ్జాంపుల్ గా వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఒక స్టడీ ప్లానర్ కూడా ఇస్తారు. దాని ప్రకారం మీరు చదువుకోవచ్చు. అండ్ ఎక్స్పర్ట్ గైడ్ లైన్స్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్ ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్సో టెస్ట్ అనాలిసిస్, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఎగ్జామ్ రాసి ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామ్ రాస్తాం అలా వదిలేస్తాం, కానీ ఎప్పుడు అలా చేయకూడదు. మనం ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత అది ఏ లెవెల్లో ఉంది మనం తిరిగి చూసుకోవాలి. మనం సరిగ్గా రాస్తున్నామా లేదా, ఆ క్వశ్చన్కి ఇవ్వాల్సిన టైం కంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నామా తక్కువ ఇస్తున్నామా అనేది చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అనాలిసిస్. అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచ్ చేసే వాళ్ళందరికీ నేను స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, అబ్దుల్ హక్, యూ ఆల్సో కంపీట్ లైవ్ అండ్ విన్ ప్రైజెస్ అండ్ రివార్డ్స్. ఇందులో ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, డబ్బులు ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. తిరిగి మీకే డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి అలాంటివంటే నాకు బాగా ఇష్టం. డబ్బులు ఇవ్వకుండా డబ్బులు వచ్చే ఉంటాయి చూసారా, అవే నాకు ఇష్టం. సో మీకు కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నా, ఆన్ 20th December అంటే నెక్స్ట్ 14 days తర్వాత మీకు అన్అకాడమీ కాంబాట్ ఉంటుంది. చాలా మంచి క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ మీకు అసలు ఎగ్జామ్ రాయాలి, తర్వాత టైం మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి, తర్వాత మంచి క్వశ్చన్స్ ఫేస్ చేయాలి. అందుకోసమే ఈ అన్అకాడమీ కాంబాట్ అనేది. సో ఇప్పుడే దాన్ని ఎన్రోల్ చేసుకోండి యూజింగ్ కోడ్ సయ్యద్ ఎస్10 అనే కోడ్ యూజ్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోండి. ఎన్రోల్ నౌ. ఓకేనమ్మా? అండ్ దట్స్ ఇట్. సో ఈ రోజు క్లాస్ ని బిగిన్ చేద్దాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేసి మన క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో క్లాస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక నేను దేని గురించి మాట్లాడను. సో 2 parallel conductors A and B are separated by 5 centimeters, carry electric current of 6 ampere and 2 ampere in same direction. సో ఇక్కడ 2 parallel conductors ఉన్నాయంట నాన్న. ఇదొక కండక్టర్, ఇదొక కండక్టర్. దే ఆర్ క్యారింగ్ కరెంట్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఇందులో కరెంట్ 6 ampere, ఇందులో కరెంట్ 2 ampere. అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 5 centimeter. వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 5 centimeters. ఫైండ్ ద పాయింట్ బిట్వీన్ A and B వేర్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ 0. ఇక్కడ ఈ కండక్టర్ 1 అనుకున్నాను, ఇది కండక్టర్ 2 అనుకోండి. కండక్టర్ 1 వల్ల ఇక్కడ ఫీల్డ్ లోపల ఉంటుంది, కండక్టర్ 2 వల్ల ఇక్కడ ఫీల్డ్ బయట ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ అట్ డిస్టెన్స్ x. ఇది x అయినప్పుడు ఇది 5 - x అవుతుంది. ఇది చాలా సింపుల్ నాన్న. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే డ్యూ టు కండక్టర్ 1 ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్, డ్యూ టు కండక్టర్ 2 ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. సో డ్యూ టు 1 ఇన్సైడ్ అండ్ డ్యూ టు 2 outside.
So there is a possibility that they will get cancelled. So what is the magnetic field at x, at distance x, point P దగ్గర due to 1 అంటే mu naught 6 by 2 pi x is equal to mu naught 2 by 2 pi into 5 minus x. Mu naught I by 2 pi r kadra. So simply mu naught by 2 pi r into I1 I2. So mu naught by 2 pi ఇది cancel nana. 2 3's cancel. The మిగిలింది ఏంటంటే 3 by x is equal to 1 by 5 minus x. So 15 minus 3x is equal to x. Then the value of x is 15 by 4. So this is 4 3's 12, 30. 4 7's 28, 3.75. And then 3.75 plus 3.75 and the 7, 12. అంతే 3.75 meters, centimeters. ఎక్కడ నుంచి 6 ఆంపియర్ నుంచి 3.75, ఇక్కడ నుంచి అయితే 5 minus 3.75 అంటే 1.25. సో నీకు 1.2 ఆంపియర్స్ నుంచి కావాలంటే 1.25 సెంటీమీటర్ దగ్గర మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అవుద్ది. అదే ఏ అంటే ఫస్ట్ కండక్టర్ నుంచి కావాలంటే 3.75 దగ్గర 0 అవుద్ది. సో ఇది క్లియర్ కదా, సింపుల్ క్వశ్చన్. సో యాక్చువల్లీ లాస్ట్ డిపిపిలో ఈ క్వశ్చన్ మిగిలిపోయింది, అందుకే ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశాను. ఇప్పుడు నౌ విల్ ఎంటర్ టు ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టుడే. ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను చూడండి. యాక్చువల్గా ఈ కాన్సెప్ట్లో ఏం జరిగిందంటే నాన్న, ఇలా ఒక వైర్ ఉంది, అది కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. ఇక్కడ చార్జ్ పార్టికల్ క్యూ ఉంది. (15/4) not from 2 ampere, it is from 6 ampere. Okay, so this is a charge carrying current, so there is a magnetic field B inside at this point. So ఈ చార్జ్ క్యూని ఏం చేశానంటే, ఈ చార్జ్ క్యూని ఇలా తీసుకెళ్ళాను పైకి. ఈ చార్జ్ క్యూని ఇలా పైకి తీసుకెళ్ళాం. ఎప్పుడైతే ఇది పైకి తీసుకెళ్ళానో ఇది ఇలా డైవర్జ్ అవడం మొదలుపెట్టింది. ఈ వైర్లో కరెంట్ క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంతో కొంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఈజ్ ఇన్సైడ్. ఈ చార్జ్ని కిందికి తీసుకెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇలా రావడం మొదలుపెట్టింది. సో ఇట్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ లైక్ దిస్. అంటే నీకు ఇక్కడ ఏం, నో, ఫ్రమ్ 2 ampere వైర్. No, from 6 ampere. 15/4 from 2 ampere కాదు, 6 ampere. బికాస్ దిస్ ఇస్ మోర్ కదా, ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దూరం ఉంటుంది, ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి తక్కువ ఉంటుంది డిస్టెన్స్. ఓకేనా? చలో ఈ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ వదిలేయండి, అది కరెక్టే నేను చేసింది. సో చూసే వాళ్ళందరూ అన్అకాడమీ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అండ్ మన అన్అకాడమీ JEE ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సరే ఇది చూడండి ఒకసారి. When a charged particle having charge Q, yes. When a charged particle having charge Q travels with velocity v in magnetic field, it experiences a force F given by F bar is equal to Q into V bar cross B bar. దీన్నే ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే F is equal to V bar cross B bar అంటే VB sin theta. A bar cross B bar అంటే AB sin theta కాబట్టి V bar cross B bar is VB into sin theta. ఓకేనా ఈ పాయింట్? సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫార్ములా. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫార్ములా వచ్చింది. F is equal to QVB sin theta. F is equal to QVB sin theta. If the charge particle is at rest లో ఉందంటే V0 కాబట్టి it will experience no force. అంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది నాన్న,
ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇలా ఉంది. ఈ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని నేను జస్ట్ అలా పెట్టేశాను. ఏం దాన్ని మూవ్ చేయలేదు. అక్కడ చార్జ్ పార్టికల్ పెట్టేశాను. పెట్టేసినప్పుడు దాని మీద ఏ ఫోర్స్ ఉండదు. ఎప్పుడైతే దాన్ని నువ్వు మూవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావో అప్పుడే నీకు ఫోర్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో వెన్ యూ స్టార్ట్ మూవింగ్ ద particle, then only force comes into play, and that force is qvb sin theta, where v bar is the direction of velocity and b bar is the direction of magnetic field. దాని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాంలేండి, భయపడకండి. ఇఫ్ మీకు అంత క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చే ముందుకెళ్తాను. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ పార్టికల్ ఇస్ కొలీనియర్ అంటే థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 కానీ 180 అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫోర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 0. అంటే మూవింగ్ చార్జ్ పార్టికల్ డస్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ ఫోర్స్ ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ మోషన్ ఆర్ ప్యారలల్ టు యాంటీ ప్యారలల్ టు ద ఫీల్డ్. అంటే ఇలా బి ఉంది, దిస్ ఇస్ బి. చార్జ్ కూడా ఇలాగే వెళ్ళింది అనుకో, ద ఫోర్స్ ఇస్ 0. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఇలా ఉంది, చార్జ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళినా కూడా ఫోర్స్ ఇస్ 0. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఫ్రమ్ దిస్ దట్ ద ఫోర్స్ ఇస్ మాక్సిమం. The force is maximum when charged particle moves perpendicular to field. When the charged particle moves perpendicular to the field. So field ki perpendicular ga unte force anedi ekku untundi. ఓకేనమ్మా? సో ఇప్పుడు సరే, అసలు ఈ ఫోర్స్ ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అనే దాని గురించి కొంచెం క్లారిటీగా ఒక్కసారి బ్లాక్ బోర్డ్ మీద చూద్దాం. ముందుగా ఇలా బి అనే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఇందులో క్యూ అనే చార్జ్ ఇలా ఎంతో కొంత స్పీడ్తో ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. వి థీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని 2 కాంపోనెంట్స్ చేద్దాం. ఒకటేమో క్యూ ఇలా ఉంటుంది, వి కాస్ థీటా, అండ్ దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వి. ఇంకోటేమో వి సైన్ థీటా, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వి. నేనేమన్నాను, ఇఫ్ బి అండ్ వి కాస్ వి సైన్ థీటా ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి ఫోర్స్ ఈజ్ ఓన్లీ డ్యూ టు క్యూ వి సైన్ థీటా ఇంటూ బి. అర్థమైందా? బికాస్ ఓన్లీ డ్యూ టు ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటేనే ఫోర్స్ ఉంటుంది, ప్యారలల్ గా ఉంటే ఫోర్స్ ఉండదు. అంటే ఈ కాంపోనెంట్ వల్ల ఫోర్స్ ఉండదు, యూజ్ లేదనమాట. దెర్ ఇస్ నో ఫోర్స్. అంటే ఇలా వెళ్ళే దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది వి సైన్ థీటా మీద. అది ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తుంది అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదా? డూ యూ వాంట్ టు నో వెదర్ వై ద ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ ఆర్ నాట్? అది సరే, యాక్ట్ చేస్తుందనే విషయం అర్థమైంది. ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తుందనే విషయం మనకు క్లారిటీ రావాలి. చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తా. ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను ఏమన్నా అంటే మూవింగ్ చార్జెస్ ప్రొడ్యూసెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నా. ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే మూవింగ్ చార్జ్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. జాగ్రత్తగా వినండి, మూవింగ్ చార్జ్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. అందుకే కదా ఒక వైర్ లో కరెంట్ వెళ్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చార్జ్ మూవ్ అవుతున్నట్టే కదా. ఈ వైర్ లో చార్జ్ మూవ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు దాని చుట్టూ ఏమొచ్చిందన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. అంటే ఒక వైర్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తే అందులో చార్జ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. లేదా ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉందనుకో, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్, దీని చుట్టూ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అంటే నీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేని వల్ల వస్తుంది అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ వల్ల వస్తుంది, లేదా ఒక చార్జ్ వల్ల వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చార్జ్ ఉంది, ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనుకో. ఇక్కడ ఒక చార్జ్ ఉంది, ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనుకో. ఇప్పుడు దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందా లేదా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈదర్ అట్రాక్ట్ లేదా రిపల్. అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు క్యూ దగ్గరకు వస్తుంది, రిపల్ అయినప్పుడు వెనక్కి వెళ్తుంది. మరి దాని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసిందా లేదా?
అర్థమైంది పాయింట్. ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయడానికి రీజన్ అంటే వెరీ సింపుల్. చార్జ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఒక మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వచ్చినప్పుడు రిపల్షన్ కానీ అట్రాక్షన్ కానీ జరిగింది, అంటే ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది. అందుకనే చార్జ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫోర్స్. దట్ ఈస్ వై చార్జ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫోర్స్. That is why charge experiences force. Is it point clear? Simple. ఇప్పుడు ఆ ఫోర్స్ ఏంటంటే QVB sin theta. ఓకేనా? నో ఫోర్స్ ఎగ్జిట్ చేస్తుందని తెలిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు సర్క్యులర్, ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే వెన్ ద చార్జ్ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్, అంటే theta is equal to 90 degrees. When theta is 90 degrees, F is equal to QVB into sin 90 degrees. And sin 90 is 1. So therefore F is equal to QVB. దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టండి. ఇంకా దీని నుంచి చాలా చాలా విషయాలు రాయాలి. సో లిసన్ టు దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్? హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కి ఏ రూల్ అవసరమే లేదు. యాక్చువల్లీ వీ యూజ్ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, బట్ అది కూడా అవసరం లేదు. అది కూడా అవసరం లేదు. వెలాసిటీ డౌన్. So look at this one. అది అవసరం లేకుండానే చూద్దాం, బట్ ఒకవేళ మనకి బెస్ట్ గా కావాలంటే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో ఈ 4 ఫింగర్ ఇండికేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నేను స్టార్టింగ్ లో చేశాను ఇది. Yes, Abdullah, I will see recording because I have to do self-study, sir. I will see in 2x so can complete in half an hour. Bye, sir. Good night. Venkatesh is asking why you take x-axis, take as using right-hand thumb rule. No, right-hand thumb rule is to find out the magnetic field due to current carrying conductor. Fleming's left-hand rule to find out the force on the charged particle carrying the charged particle in magnetic field. So Varikuti Venkatesh is asking why you take x-axis, take CAS. Into a axis this kuna parledu, any axis will get the answer. So look at this diagram carefully. So this is the 4 finger indicating magnetic field, the thumb finger indicating force, and this is the current, and this is left hand. Okay, you can take any, no problem. I've just taken an example, that's it. Example is left hand. Okay now? So look at this one. ఇప్పుడు according to Fleming's left hand rule ఏమైందో ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు పార్టికల్ ఎటు వెళ్ళింది అంటే రైట్. This is along I cap. Magnetic field is inside, so the force acting on charged particle F bar is equal to Q into V x-axis లో ఉంది కాబట్టి V into I cap cross B అనేది inside ఉంది కాబట్టి B into minus K cap, and it can be written as QVB into I cap cross minus K cap. You know that K cross I cross K is minus J. Thank you. I cross J ni minus K రాసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి J రాసుకోవచ్చు. సో QVB into J cap అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫోర్స్ అనేది ఈ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. బట్ I have only one like. Okay, that's fine. See, if you understand the class, that is enough for me. Likes will not change my attitude, neither dislikes will change my attitude. Because I strongly believe in what I am doing. Okay, so F is equal to QVB into J cap. Anduke ikkada force perpendicular ga undi.
ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నేను మీకు క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అందుకే ఒక వైట్ బోర్డ్ తీసుకుంటాను చూడండి. బ్లాక్ బోర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చార్జ్ పార్టికల్, సార్ curl your fingers in the direction of magnetic field so you can get direction of force. No. This is simple. This is V. ఇలా ఫోర్స్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు పార్టికల్ ఇట్ టర్న్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఇట్ టర్న్ అయిందో ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ చేస్తుంది. కొంచెం టర్న్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఇలాగా, కొంచెం టర్న్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఇలాగా, మళ్ళీ టర్న్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఇలాగా, మళ్ళీ టర్న్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఇలాగా. ఎప్పుడైతే టర్న్ అయితే ఫోర్స్ ఇలాగా, మళ్ళీ టర్న్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఇలాగా. ఎప్పుడైతే టర్న్ అవుతుందో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ మారుతూ ఉంది. అండ్ దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టింగ్ ద పార్టికల్ టువర్డ్స్ సెంటర్. అండ్ దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ centripetal force. When the charged particle starts moving in the magnetic field, అది అలా మూవ్ కాగానే దీని మీద ఇటు ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తే ఆ పార్టికల్ ఎలా వస్తుందంటే ఒక సర్క్యులర్ ఫామ్ లో వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ఫోర్స్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది కాబట్టి, the path of the particle would look something like this, and that is a circular path. Have you understood this one? Now this force is acting as centripetal force, which is keeping the particle in circular path. And we all know that the centripetal force is mv square by r. So, and thank you very much for your likes. I appreciate that. And Wesley Paul would వచ్చేసాడు. Wesley Paul hi. కొంచెం దీని గురించి డీటెయిల్ డిస్కషన్ చేద్దాం. ఒక పాయింట్ రాస్తాను చూడండి. F centripetal is equal to QVB. Theta 90 degrees అన్నప్పుడు ఇలా జరిగింది. F centripetal is equal to QVB. Sir, curl your fingers in the direction of magnetic field. Thumb shows the direction of force. Thumb will not show the direction of force. Thumb will give you the direction of current. Okay, so if centripetal is equal to QVB, and we know that this is the centripetal force. ఇక్కడ నుంచి కొన్ని మంచి కంక్లూజన్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. మంచి కంక్లూజన్స్ ఉంటే జాగ్రత్త. ఓకే అబ్దుల్, ఐ విల్ ట్రై ఇట్ లేటర్. ఓకే, F centripetal is mv square by r, where r is the radius, is equal to QVB. That means VV get cancelled. MV is equal to QBR. Or simply you can also write the radius of the path is r is equal to mv by qb. This is the radius of the path. Radius of circular path. Radius of circular path. Radius కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఇంకా ఏమేం కనుక్కోవచ్చు చూద్దాం. ఇంకా చాలా కనుక్కోవచ్చు. దీన్ని mv ని r ఒమేగా రాస్తే r స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ by r is equal to q into v మళ్ళీ r omega. So this r cancel, ఈ r కూడా cancel, ఒక omega కూడా cancel అవుద్ది. ఏం మిగులుతుంది? m omega is equal to qb. Omega can be written as 2 pi by capital T into m is equal to qb. Then the time period of rotation is qb by 2 pi m. And this is very important. Yes, this is the principle of cyclotron. And also you can write the frequency is equal to 2 pi m by qb. అంటే మీనింగ్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. దీని మీనింగ్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. The time period is independent of V and R. అంటే ఏంటంటే
నువ్వు ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని v అనే వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అలా తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికే రావడానికి ఎంతైతే టైం పడుతుందో ఆ v మీద డిపెండ్ అవ్వదు. అంటే నువ్వు vతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఇలా సర్కిల్లో తిరిగి వచ్చేస్తుంది. 2vతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే పెద్ద సర్కిల్లో తిరిగి వచ్చేస్తుంది. 3vతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఇంకా పెద్ద సర్కిల్లో తిరిగి వస్తుంది. కానీ తిరిగి వచ్చే టైం మాత్రం అంతే ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ మీరు గమనించారా? హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పాయింట్? If you project with v, it will take a circle, it would come back. And the most important thing what you have to observe here is the radius r depends on v only. అంటే నువ్వు v అనే వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే r అనే రేడియస్తో తిరిగి ఇలా వచ్చేస్తుంది. 2vతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే 2r అనే రేడియస్తో తిరిగి ఇలా వస్తుంది. 3vతో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే 3r రేడియస్తో ఇలా వస్తుంది. కానీ నువ్వు ఏ వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేసినా అది తిరిగి వచ్చే టైం మాత్రం 1 సెకండ్లో వస్తే ఎప్పుడైనా 1 సెకండే వస్తుంది. ఎనర్జీ లాస్ ఏంటి? అసలు ఎనర్జీ లాసే ఉండదు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ బై అబ్దుల్ హక్. నో లాస్ ఇన్ ఎనర్జీ బికాస్ నో వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నో వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. నో వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎందుకని నో వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో నేను చెప్తా. ఇప్పుడు సర్కిల్లో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వెలాసిటీ v ఉంది. ప్రతి పాయింట్ లో కూడా వెలాసిటీ, ప్రతి పాయింట్ లో కూడా స్పీడ్ v ఉంది కదా, వెలాసిటీ కాదులే, స్పీడ్. ప్రతి పాయింట్ లో స్పీడ్ v ఉంది. స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉందంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వర్క్ డన్, దేర్ షుడ్ బి చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. Since there is no change in kinetic energy, work done is zero. No work done because the speed is constant. Hence, kinetic energy is constant. Then delta K is zero. Therefore, work done is zero. It will keep on rotating like electron. Yes. Zero work done. Zero work done. Sir, zero work done అనేది నాకు అర్థమైంది, బట్ మ్యాథమెటికల్ గా కావాలి. మ్యాథమెటికల్ గా కూడా చెప్తా. See, the power is actually F bar dot V bar. Power is F bar dot V bar. Force into velocity. You know that the force is centripetal force. And velocity is always tangential. వీళ్ళిద్దరికి మధ్య యాంగిల్ ఎప్పుడు 90 ఉంటుంది. The angle between force and velocity is always 90. So this is Fv cos 90 degrees. And how much is cos 90? Zero. There is no power developed. Then the work done by magnetic field is zero. No work done by magnetic field is zero. వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ జీరో. ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తే ఆ ఎలక్ట్రాన్ కానీ చార్జ్ పార్టికల్ కానీ స్టాప్ అవ్వాలి. అంతే తిరగదు. అంతే తిరిగితే అది నాన్ కన్సర్వేటివ్ అయిపోద్ది. అదంతా మొత్తం వేరైపోద్ది. వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో. FV ఈజ్ జీరో. ఎస్, కరెక్ట్. యు ఆర్ రైట్. నేను చెప్పిందే చెప్పాను కూడా. ఇది ఎప్పుడు అంటే నన్న చార్జ్డ్ పార్టికల్ పర్పెండిక్యులర్ గా ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు. సరే అబ్దుల్ హక్ నేను ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడు. చార్జ్డ్ పార్టికల్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. A charged particle is projected into magnetic field. Into magnetic field. The path of the particle is The path of the particle is
is a particle యొక్క path ఏంటో కనుక్కోవాలి. Number 1, ST line అంటే straight line. Number 2, circle. Number 3, helical. Number 4, all the above. Can be. Is it straight line or is it helix or is it helical or is it all the above? Which option is correct? వాచ్ చేసే వాళ్ళందరూ చెప్పాలి నాకు. Whoever is watching, you should tell the answer. మీరు ఆన్సర్ చెప్తేనే నేను ముందుకెళ్తాను. వెరీ గుడ్, ఆల్ ది అబోవ్ ఇస్ కరెక్ట్. స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడంటే θ is equal to 0 degrees కానీ 180 degrees కానీ ఉన్నప్పుడు. సర్కిల్ ఎప్పుడంటే θ is equal to 90 degrees ఫర్ రిమైనింగ్ యాంగిల్స్. అంతే కదా. Now we have already done for straight line and circle. The next is for remaining angle. చూద్దామా? This is how it comes. నేను మొత్తం క్లియర్ గా డయాగ్రామటికల్ గా చూపించాను. మాక్సిమం ఇక్కడే అర్థం అయిపోతుంది. This is called pitch. This is called the pitch of helix. Very good, Ma Abdul. Very good, Nana. You are following very good. Very nice. Pitch of the helix. When the charged particle is moving at an angle to the field other than 0 degrees, 90 degrees or 180 degrees. 0 లేదా 90 లేదా 180 కాకుండా వేరే ఏదైనా యాంగిల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎలా చేయాలి ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. See, in this situation, resolving the velocity of particle along and perpendicular to the field. అంటే ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే ర్యాండమ్ గా ఏదో డైరెక్షన్ లో ఉంది. నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాడు చేసింది ఏంటంటే ఇది బి. నేను ఇందాక చేసినట్టే ఇది బి ఉంది. బితో ఎంతో కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది, యాంగిల్ తీటా. ఇది వెలాసిటీ వి. అప్పుడు ఇది వి కాస్ తీటా రిజాల్వ్ చేశాడు. అండ్ దిస్ ఈస్ వి సైన్ తీటా. వి సైన్ తీటా వల్ల పర్పెండిక్యులర్ గా వెళ్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రైట్ లైన్. నువ్వు ఇందాకే చెప్పావు కదా తీటా 0 180 ఉండి 0 ఉండి 180 ఉంటే స్ట్రైట్ లైన్ అని. ఇప్పుడు వి కాస్ తీటా అనేది 0 ఉంది కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్ ప్లస్ సర్కిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పైరల్. అంటే సైమల్టేనియస్ గా సర్కిల్లో వెళ్తూ వెళ్తూ ముందుకు కూడా వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెలికల్ పాత్ లేదా స్పైరల్ పాత్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెలికల్ పాత్ ఆర్ స్పైరల్ పాత్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ a spiral path. And there is no much difference here in this one. So మనం ఏం రాయాలంటే the centripetal force is mv square by r అని చెప్పాం కదా. mv square by r is equal to qvb అని రాస్తాం. రాసిన తర్వాత మనం ప్రీవియస్ కేసులో ఏం చేసామంటే ఒక పని చేద్దాం. ప్రీవియస్ కేసులో r is equal to mv by qb కదా నాన్న. In previous case we have written r is equal to mv by qb. So r is equal to mv by qb place lo emoudante this comes the radius of the spiral path is r is equal to mv sin theta by qb. Ee step meeku ardhamainda? Last case lo r is equal to if bi is perpendicular it will go circularly. R is equal to, and you are simply replacing v by v sin theta. And the time period remains same ఎందుకంటే అది వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ కాదు కాబట్టి. T is equal to 2 pi m by qb. T is equal to qb by 2 pi m.
Very good, Abdul. Very good. You're doing right. I appreciate it. Hi, Chinni. Right. Now we'll do something called the pitch of the helix. Let us try to find out the pitch of the helix. The pitch of the helix can be found. Pitch of the helix is P is equal to E distance kada. E distance V cos theta into T. ఎందుకని V cos theta into T ఒకసారి చూద్దాం. The pitch of the helix is the distance traveled in one rotation. The pitch of the helix is distance in one rotation. So you can write pitch of the helix delta x is equal to speed is V cos theta into time taken t. So you can use the time delta x is equal to V cos theta into time taken is simply qb by 2 pi m. I think I made a mistake. Oh, I'm sorry. I'm very sorry. Very sorry. Chinna mistake. 2 pi m by t is equal to qb kada. Time t is equal to, I'm very sorry. Abdullah, నువ్వు ఇది చెప్పలేదు నాకు వేరే చెప్పావు 2 pi m నేను అదే చూస్తున్నా and this is qb by 2 pi m. చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది సారీ. f is equal to qb by 2 pi m. ఓకేనా? నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది q pi m by 2b అదేంటి అలా వచ్చింది అని. qb by 2 pi m. There is a lag between comment and you read. Absolutely right. నేను ముందే చెప్పాను కదా మీరు చెప్పిన దానికి నేను మాట్లాడిన దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. T equal to 2 pi m by qb. అబ్దుల్ హక్ T equal to 2 pi m by qb. ఈ మిస్టేక్ నువ్వు చూడలేదా? సరే ఎనీవేస్. సో T is equal to ఓకేనమ్మా అన్న ఇది అర్థమైనట్టేనారా? నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. A charge is moving with speed of 2.0 meters per second. 2.0 entra. A charge is moving with the speed of let's say, sir, but we invested time to derive it again. Hi Lakshmi. Okay, thank you anyways. సరే there are 3 cases of introduction. So ఈ రోజు ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ చేద్దాం అనుకున్నా కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ చేసాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, a charge particle is equal to 3.2 into 10 power minus 19 coulomb is moving with speed v is equal to 3 into 10 power 5 meters per second in a magnetic field B is equal to 4.0 into 10 power minus 3 Tesla. What is the magnetic force on charged particle?
What is the magnetic force on charged particle? కనుక్కోలేరు మీరు. నేను యాంగిల్ ఇచ్చేంత వరకు కనుక్కోలేరు. This is the direction of velocity. This is the direction of magnetic field. And this is 143 degrees. Fasak. కనుక్కోండి చూద్దాం. అందరు వీడియోని లైక్ చేశారు కదా. 917 సబ్స్క్రైబర్స్. వెరీ గుడ్. ఒక 1000 అయితే మాకు కూడా బాగుంటుంది. ఏంటో ఎవరు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు, నేనే చేసేస్తా. We know that F is equal to QVB sin theta. సరే చేయండి. చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. చెప్పేంత వరకు నేను ఆగుతలేండి. టైం లాగ్ అయినా పర్వాలేదు. (18 into 10 power minus 17). Okay, let's see. Q is 32 into 10 power minus 20. V is 3 into 10 power 5. And B is 4 into 10 power minus 3 and sine 143 degrees. And you should know the value of sine 143 degrees. What is the value of sine 143, please? The value of sine 143 degrees can be written as sine of 180 minus 37 degrees. And this is simply sine 37 degrees, which is 3 by 5. Yes, good. Into 3 by 5. So ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ 5 0.840 3 3 is 9 32 into 0.8 32 into 3 into 0.8 into 3 230.4 into 10 power, ఇది -20, ఇది -3 కాబట్టి ఇది ఇది 2 అవుద్ది, -18. అంటే the answer is force F is equal to 2.304 into 10 power minus 16 Newton. Okay, Abdul Haq, you made a mistake. (2.304 into 10 power minus 16 Newton. Sir, anyways, anyways, good work.
ఓకే దెన్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. టైం కూడా అయిపోయింది. సో పిల్లలు ఒకవేళ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని మీరు ఇప్పటివరకు డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే టెలిగ్రామ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మన ఛానల్ని సెర్చ్ చేసి మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, జేడబ్ల్యూ తెలుగు లైవ్. ఓకే, అండ్ ఇండియాలో ఉన్న బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్లో ఉన్నానని చెప్పడానికి రీజన్ నేను కిరణ్ సార్ ఇందాకే చెప్పాను. నేను మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ అన్అకాడమీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే ప్రతిరోజు లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. టుమారో మార్నింగ్ 10:30 నా లైవ్ క్లాస్ ఉంది. టుమారో మార్నింగ్ 10:30 AM మై లైవ్ క్లాస్. ఓకే, అండ్ ఈ లైవ్ క్లాస్లో మీకు లైవ్ పోల్స్ లీడర్ బోర్డ్ ఉంటే ఆ విషయం మీకు తెలుసు. నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా, మీరు ఆన్సర్ ఇస్తారు. టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ అనాలిసిస్ అంటే మీకు ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ మెగా క్విజ్, వీక్లీ క్విజ్ అని జరుగుతూనే ఉంటాయి. రేపు కూడా క్విజ్ ఉంటుంది. సో ఆ క్విజ్లో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, ఇంకా ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. సో లైవ్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. లైవ్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ 3-4 వీక్స్ 3-4 క్లాసెస్ తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఒక క్లాస్ డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్కి పెడతాం అనమాట. సరేనా? అండ్ మీరు ఇప్పటి వరకు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత ప్లస్ తీసుకోండి, ఐఐటి జేడబ్ల్యూలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తర్వాత నా కోడ్ యూస్ చేయండి 23.04 in 10⁻⁻7 ఎగ్జాక్ట్, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్. దాన్ని నేను 2.304 యాక్చువల్లీ 2.3 అని రాయాలి. స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో 2.304 into 10⁻⁻16. ఓకేనా? గుడ్, very good, very good. So take the iconic subscription for the additional benefits of IIT JEE workshops and study planner and expert guidelines and also test analysis. So ఇక్కడ ఇద్దరు టైగర్స్ ఉన్నారు చూడండి. ఈ టైగర్స్ ని మీరు చూస్తే చాలు మీ జన్మ ధన్యం అయిపోద్ది. Do not forget to subscribe and like and share, and notes is also available. You can download the notes. Will JWB again postpone? No idea. You can download the notes. Okay Nana, all the best to all of you. Good night. Let's crack it using JEE Telugu. And finally నేను మీకు చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే సయ్యద్ ఎస్టెన్ అనే కోడ్ యూజ్ చేయండి, అడిషనల్ గా 10% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఇంకా మీరు యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్ కోడ్ టు ఎన్రోల్ కాంబాట్ ని ఎన్రోల్ చేసుకోవడానికి ఈ కోడ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో థ్యాంక్ యూ మా, గుడ్ నైట్, సీ యూ టుమారో.